Mwaramutse neza mwese muraho. Ndizera ko mwatangiye umwaka neza kandi intego ari ukugira ngo tuzawusoze neza igihe tuzadutangira ubundi, bityo bigende bikurikirana. Bayobozi muri hano mwese b'inzego zitandukanye, harimo inzego nkuru z'igihugu cyacu, abanyarwanda bose dukurikira, inshuti z'u Rwanda, nizeye ko mwese mumeze neza, ariko kandi yagira ngo mbabwire ko nishimiye kuza kubana namwe kandi mbashimira ko mwitabiriye ubutumire bwacu. Nagira ngo ariko by'umwihariko nshimire n'inshuti zacu z'igihugu zitandukanye, n'abo dukorana byinshi ndetse bivamo amajyambere y'igihugu. Ibyo ni ibihugu bitandukanye bifasha amajyambere yacu. Nagira ngo mbasuhuze, mbashimire kandi mbahe ikaze muri iki kiganiro. Uyu mwaka igihugu cyacu gifite byinshi kigamije gukora, ndetse niba mwibuka, uyu ni umwaka, imyaka yihuta bibi, ibaye 30 tuvuye mu icuraburindi, abacu bishwe, twabuze batagira ingano. Nubwo bamwe bijijisha ntibazi abapfuye, ntibazi icyabishe, ntibazi, ariko abo ni bakeya. Icyo mbivugiye ni uko dukwiriye kujya nabyo tubyibuka ko ari icyo kiri mu bibazo dukwiye kuba duhangana nacyo. Biri mu bibazo dukwiye kuba duhangana nabyo. Ubwo rero mu mikorere yacu dukwiye kuba tubishyira imbere, kuko dukora tutibuka ibyo ngibyo ushobora kugira n'ibibazo by'uko wabisubiramo. Imyaka 30 irimo ibintu bibiri. Irimo ibyo byago, ariko irimo n'igihugu guhinduka kikaba igihugu kindi dukwiye, kitari kijyanye n'ayo mateka nayo twibuka. Kandi muri ibyo bigenda bihinduka, urabizi ko n'ubuzima bw'abantu n'imibereho n'imiterere y'igihugu, ibyo nshaka kuvuga bijyanye
na cyo nakwita generations nazo zirahinduka. Ubu iyo urebye iyi myaka 30 wavutse muri uriya mwaka wa 94, ubu nyine yagize imyaka 30. Imyaka 30, abafite imyaka 30 bari hano muri iki cyumba cyangwa bari hanze ni benshi, ku buryo igihugu kibatezeho guhindura ubuzima bwacyo. 30 iyo myaka, ndetse n'abafite 25 bavutse nyuma, bose ubu bari mu gihugu kireba guhindura ubuzima bwacyo. Icyo bivuze ni iki rero? Abo ni ukuvuga ngo bafite uko barezwe. Barezwe mu miryango, uko banarezwe n'igihugu muri politiki. Ubwo nababaza uyu munsi, n'ejo nzababaza cyangwa babyibwira muri ubwo burere. Bumva baravanyemo iki? Bumva biteguye iki gukorera igihugu cy'u Rwanda? Byose rero biri kuri bo, imyifatire yabo, imyumvire y'inshingano bafite, no kumva ko igihugu ari bo kireba mu myaka yindi 30 iri imbere yacu. Bafite uruhare runini mu guhindura ubuzima bw'Abanyarwanda kurusha ndetse uko batwebwe babigenje. Bakwiye kubyumva batyo. Ibigomba kurwanywa barabizi. Ibya mbere ni ibihereye ku mateka yacu. Ibindi ni ibyo dusangira n'abandi hanze y'igihugu cyacu. Birimo imico mibi, biba birimo politike mbi. Bagomba kubyumva kugira ngo bitatugiraho ingaruka, bikatubuza kubaka igihugu uko bikwiye. Urwo rubyiruko cyane cyane nibo mbwira. Mugomba kumva uburemere bw'inshingano zanyu nk'abanyagihugu, nk'abantu bakwiriye kuba abantu bazima, biyubaka, bakubaka imiryango yabo, bakubaka n'igihugu. Kugira ngo rero ibyo ubisohoze neza, icya mbere, nta mpamvu n'imwe ikwiye kuba iriho to be apologetic about
who you are. You must not be apologetic. You must stand out, you must come out. You must fight for what you want to be and what you want to have. Don't wait for anybody to come and give it to you as a gift, because there will be nobody who will do that. They will not show up at all, even when you badly need that. Ku Banyarwanda who has not learned this lesson, ninde utarize isomo muri ibi ngibi, ko urwanira uharanira kuba uwo ushaka kuba cyangwa uwo uri we. Nta wundi ukwiye kuba abiguha, ntawe uhari. Nibyo mwirirwa biriya bindi bibashuka ni nk'ikinya. Iyo baguteye kwa muganga, iyo baguteye ikinya ngo utababara, iyo gishize bigenda bite? Ugaruka aho wavuye, aho wari uri. Ibi bindi byose mujya mubona, mwumva mubamo, mwirirwa muri aho babarata, namwe muko muri ibitangaza, cyangwa mukiga imico yabo, bakababwira ngo ntabwo mufite values. Tugomba kubigisha values. Values? What are values? Are they things that belong to some parts of the world and the others are just supposed to be spoon-fed and given values to swallow or be forced down their throats? Do you really believe that? Abantu mwicaye hano, bayobozi mwicaye hano, cyangwa rwa rubyiruko navugaga, do you believe that? That there is that God-given right to some people to be the ones to have values and others don't have, and then these ones will perpetually teach you values? Do you believe that? So, that is one of the things that in your responsibilities, young people, generation, new generation, others to come, must understand and deal with unapologetically. Unapologetically. If you don't want to go back to where we have come from in our history, you must even really be angry about this. When it comes to this, well, let me not take too long on this, because after all, what I'm really saying, I can only speak to you and give you this message. There's nothing else I can do. I can't, because I'm not able to create people to be who one wishes them to be. Just like those people have no power, like gods, to tell people and force people
to have these values they want them to have, even when they have failed to stand up for that themselves. The whole world is struggling. So, including those who give lessons, they're really struggling. And when they are struggling, and they are telling you to do certain things they are struggling to achieve, then they start telling you, you know, yeah, but that is the beauty of democracy. Yeah, so why is it not the beauty of democracy when I'm struggling? Why are they not the same? You are struggling with democracy, but my struggles with the democracy are supposed to be different from your own. How? The mess there is in democracy in your place is the same mess there is in my part of the world with democracy. Which mess is better than the other? It's all a mess. We're dealing with a mess. So we can only, maybe all of us on this earth, exercise whatever with a bit of humility, knowing that no one created the other. So I can only tell you this. You can't change much. But when it comes to my area of responsibility, then I think we can have a conversation. And if you want to fight, we can have a fight. So that's no problem. Ikindi nshaka kubabwira, twebwe nk'u Rwanda ntabwo twashobora kubaho nk'ukuntu bamwe babaho cyangwa ibyo duhora turwana nabyo. Dufite ibibazo by'umwihariko. Turi agahugu gato, ubukungu bwacu ntitubufite uko twabwifuza, ni buto, ariko nta bantu baba bato. Keretse iyo ubyigize, keretse iyo ubishaka ko ari kuba. Iyo ubishatse ni kuba, iyo ubigize ni kuba. Wigize umuntu uzajya uhora asabiriza, uzajya usabiriza. Niwigira ikigoryi, uzaba ikigoryi rwose. Ariko jye ibyo mvuga n'abo mbwira, nari nzi ko u Rwanda dufite icyo dushaka kuba cyo kandi gishoboka, nk'uko no mu myaka 30 ishize byagaragaye ko abantu bashobora kuva ikuzimu, nk'uko twavuye ikuzimu tukongera tukaba abantu. Kuva ikuzimu ukaba umuntu
ntabwo bipfa kuza gusa, ntabwo bihabwa n'umuntu bya bindi navugaga, ntawe uza ngo abiguhe. Biva mu byo ukora, biva mu byo ushaka, biva mu uko wumva, uko witwara. Yari inama y'umushyikirano ibaye ya kenshi maze kugira. Numva ari ukwisuzuma, turashyikirana, turajya hamwe, turahura ngo turebe aho tuvuye, turebe, dushakishe ibiri mu bushobozi bwacu nk'abantu twakora kugira ngo dukomeze tuve ikuzimu tujye ibuntu, ibuntu twihaye, twigejejeho. Ntabwo ari ibuntu uhawe n'undi, kuko ubwo ntabwo ari ibuntu. Intizanyo ni intizanyo. Uwayiguhaye ahashakiye arayikwambura, arayitwara, ugasigarana ubusa. Wakwambitse, wagutije umwenda, yaje agatwara ibye, usigara wambaye ubusa. Niyo mpamvu rero twebwe nk'Abanyarwanda tutakora gusa ibintu ngo tugende twumve, tuvuge, duse nk'abatese. Abatese se mwebwe mwateta, murateta mu biki? Mufite iki mutetamo? Mwateta mu biki? Guteta k'Umunyarwanda ni iki se? Ko ari nka bya bindi navugaga, n'ushatse kuba ikigoryi aba cyo. Bateta mu biki? Aho abandi bakora amasaha 2, 3 bakajya kwiryamira, ushatse wowe wakora 10. Aho abandi bagenda ku maguru basa naho badafite aho bajya, aho bagenda umunsi wose bikora ibyo, wowe ukwiye kuhagenda amasaha make. kugira ngo narangira ukora ikindi. Ibi mvuga ni uko u Rwanda ruteye, si igihe warugize uko ruteye, ariko turarufite uko ruteye. Tugomba kurutwara nk'uko ruteye. Ibyo rudusaba nibyo dukwiye kuba turi, ibyo twaruha ibyo rudusaba. Byinshi mu ngamba, mu bibazo izo ngamba zikemura cyangwa zigamije gukemura biri buze kuvugwa na Minisitiri w'Intebe. Sindi bubitindemo, ngenda babwira ibyo nsanze mbabwira bya rusange, ntacyo ndi bubasigireyo. Ndababwira uko muri, uko mbyumva n'uko muteye, hanyuma mwe muba uko mushatse kuba. Niba tuza hano rero kugira ngo tubwizanye ukuri, turebe aho tuvuye, turebe aho tujya, duhore tuve mu, dushobore kwihuta gukora ibikwiye kugira ngo bijyane n'icyo dushaka kuba twahisemo.
umuntu ahora yisuzuma akavuga ati ariko icyo ntuzuza ni iki ngo ejo nzacyuzuze, icyo ntakora neza cyaba iki ngo niba uko nagitunganya, uko bikwiye kuba bimeze. Tuze rero gusuzuma, tureke kuvuga gusa ingamba n'imigambi dufite aho tujya, tuze kubwizanya ukuri. Bimwe bitubuza kwihuta kuba babandi dukwiriye kuba turi mu bikorwa no kubaka igihugu, tubisuzume bihoraho bitari ngombwa kandi bishobora kuvanwa mu nzira. Ibintu abakozi bakorera abanyarwanda ku nzego zose kugera no kuri twebwe twese ku nzego zo hejuru, ntabwo twahora dusubiramo amakosa buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi. N'uwo mwavuganye ejo tukabona ko hari ibyo tutujuje twagomba gukora, kongera guhora ukongera hari ikindi nacyo, bikaba ari byo, ari bwo buryo, bikaba ariyo mikorere. Ntabwo ari byo, ntabwo ari ko bikwiye kuba bimeze. Ubwo uba wibagiwe ya miterere y'igihugu cyacu n'ubushake dukwiye kuba dufite cyangwa dufite bwo kuba neza abo turi bo. Inzego zose urabazi iki, bakakubwira ariko se ibyangombwa bihari ko twavuganye ko ibikwiriye gukorwa ari ibi, habaye iki? Batangira gashakisha impamvu, kandi impamvu ntibewe, impamvu ikaba undi, gatangira kuvuga ko hari undi, hariho n'uwo bahuye mu gitondo bakamutera umwaku. Na uvuga ati nakoze ibitari byo, ntabwo nzasubira, kandi koko ngo ejo ntasubire. Nk'abantu, kiremwa muntu gikora amakosa, ibyo ntabwo mbiyobewe, ariko nabyo turabizi. Iyo uhora ukora ikosa rimwe urisubiramo, hagomba kuba hari ikindi kibazo. Ntabwo bikiri ikosa ry'uko uri umuntu, byabaye ikindi. Ndetse bishobora no kuvamo ko ubikora ubigendereye, kubera ko wenda birimo inyungu, urabonamo inyungu ntoya, kuko ntabwo ari inyungu ziba zirambye. Niba ari ibijyanye na corruption, niba ari ibijyanye ejo bakaguhana, ejo ukongera bakagufatira ahandi, urongera ushakisha. Buriya bivuze ko mu byo bimwe utuzuza haba harimo inzira iguha icyo wita inyungu, bigasa nk'aho wakoze ikosa, bigasa nk'aho wibagiwe, bigasa nk'aho kuko byo kwibagirwa cyangwa gukora ikosa biri innocent, nta cyaha. Umuntu gukora ikosa nk'umuntu ubundi nta cyaha kirimo, birumvikana ushobora gukora ikosa. So bikaba ibyo rero abantu bakabivanga, ukica imirimo ukabyita ikosa, ariko ryari ikosa ry'inyungu wowe ku giti cyawe, ukanibagirwa ko ufite abo ukorera igihugu, abanyarwanda. Ibyo nabyo bikwiye kugera aho bigarukira, ntabwo byahoraho ngo duhore dusabana imbabazi, dusobanura ibyo tujuje.
kandi bigaragara ko utabyujuje kubera ko watekereje inyungu zawe kuruta inyungu z'igihugu. Muri uyu mushyikirano rero mu byo tuganira, ubwo turaza kubona umwanya tuzaba tubwizanya ukuri ku bintu bimwe even biri by'umwihariko biri specific. Hagomba gukorana ngo n'inzego zigomba kuzanya, ni system yose igomba, ntabwo igihugu cyatera imbere abantu badakorana batuzuzanya. Ariko noneho no kugira inshingano yo gukora neza, yo kuzuza ibyo ukora ukabikora neza ukabinoza. Ntabwo niba uri umuntu ufite resitora cyangwa ufite hoteli cyangwa ufite ahandi abantu babonera services, ntabwo hahoraho ibintu biraba bibi bigira bityo bibi. Ibyariho imyaka 15 ishize nabyumva, abantu bari bagishakisha bubaka, ariko ubu ngubu mu mwaka ubaye wa 30, ariko abatanga serivisi mbi ntabwo aribo bafite ikibazo gusa, n'abazihabwa bamufite ikibazo, n'abahabwa services mbi mukazishyurira mukagenda rwose, ukajya mu restaurant kukugaburira ukagira food poisoning, ugataha ukajya mu hospital bakakuadmittinga rwose bagushyira ku drip, bwacya ugasubirayo. Ntabwo ari wa wundi wabiguhaye gusa ufite ikibazo, nawe uragifite. We wemera guhabwa ibitari byo ukabyishyurira ndetse ejo ugasubirayo, ugomba kuba uri umurwayi kabisa. Ahubwo ibyo iba ari byo mwageraga kwa muganga, hagomba kuba hari ikibazo. Ariko kuki ibintu uko bishoboka, kuki bitanozwa byose? Hari utanga serivisi, kuki atatanga serivisi neza? Ikiba kibuze ni iki? Umutima gusa. Muri wowe ntabwo wahindura, ntabwo wahindura uko umeze, birakunanira. Kubera iki? Ari wowe ugenda gusa bakaguha ibyo baguhaye ukagenda, nawe ufite ikibazo, wowe kuki utabaza umuntu utari ku ibi ni iki? Dukorera iki ibintu bimeze bityo? Ndetse ukabivanamo urubanza. Kuki ibyo tuvuga bidushaka kuba icyo kitarimo cyangwa kitagaragara ko gikorwa? Ukubera iki? Kuki mwabyemera mukabana nabyo, mukicarana nabyo ntihagire igihinduka? Ukubera iki? Ibyo rero ndizera ko nabyo kuko kandi nk'igihugu turakeneye byinshi, turashaka gukora byinshi, turashaka gukora ibintu bituma Abanyarwanda bishimira ibyo bahabwa, ibyo bakorera, ibyo bishyurira, ndetse kandi binahenze rimwe na rimwe. Ariko turanashaka ko tuba igihugu kizana amahanga kaza hano, kuko niho hava ubukungu uzamura kuri bimwe tudafite dukeneye. Wese abantu bazakugana bakuziho utuntu turi aho tudasobanutse, bazakugana bate? Ko isi isigaye ari nini, abantu bajya ahandi akaba ariho babikura, wowe bakakwihorera. Nibyo mushaka? Izo ntego ntabwo ari zimwe rero. Ntabwo waba ushaka bakugana
kugira ngo bifashe ubukungu bwawe, ariko nujya mu bikorwa ntibibe byiza, ntibinoge. Ubu ni ukuvuga ngo batarageraho kugana ntabwo bazaza. Abakuganaga bazashakisha ahandi, bavuga batari ko hariya tujya tugafatwa dutya tukagirwa dutya, turahagira iki? Mwakora mutyo mute n'abayobozi bicaha namwe bakabikora mureba, cyangwa mureba ubwo nabibitiriye ko mureba, wenda ntimureba wenda ntimubona, ibyo narimbe batwerereye narenze ko abantu bose bakwiriye kuba babona ubundi, ariko icyo ubona gikwiye kuba gifite icyo kikubwira, ni cyiza cyangwa si cyiza, nk'uburyo bworoshye. Ibyo rero bigomba kuba mu byo tugomba guhindura rwose, kandi dushoboye kubikora vuba, kuko nta kindi bisabaga. Ntabwo bitegereza imfashanyo ziva mu bacuti bacu bimwe baduha imfashanyo, nta aid bikeneye rwose, no donation, no grant, nothing. It's just in you, biri muri mwe. Nimutabi yivanamo muzatakaza byinshi bitagira umubare, kandi iyo byagiye, iyo wagiye ukipfusha ubusa ukigira utyo bikagenda, kubigarura bizakugora. Niyo wabitunganya noneho ukabiruka inyuma uvuga uti bya bindi byaratunganye nimugaruke, ubahebe, ntabwo bazagaruka. Niyo mpamvu mukwiye kubifata nk'ibintu biremeye. Izi nama ziba hano, abantu bava hirya no hino, ni ukuvuga ngo hari akantu bababonamo, ako kantu rero mugakuze, aho kugira ngo kabacike katabacika, hatangiye kugaragara akantu nimudashyiramo imbaraga ngo niba kara urumuri rutoya rugira rutya rugeraho rungana kuriya, murareba ariya atari uko ryase, kakaguma gahunyeza, bihunyeza mubiveho, mugaragaze bibe bya bindi nanavugaga, bihera kuba unapologetic of being who you are, of doing what is right, and going forward. Kangerageze mpinire ku bindi bikeya nshaka kuvuga ibijyanye n'umutekano. Naratangira kujya bijyanye n'umutekano birambuye, kambanze mbabwire ikintu kimwe. Uru Rwanda rwacu naho tuvuye, naho dushaka kujya, mbere na mbere kwiye kuba bishingiye
mu banyarwanda, mu Rwanda, mu mitima yacu. Kugira ngo bigereho ntabwo ukora ibintu aha mu Rwanda, abanyarwanda ntabwo mucumbitse, ni iwanyu. Gukora ibintu udakoze ibirenge hasi uvuga uti ejo ntawamenya, nuko erega ndababwira nuko mutumva. Ntawamenya se, ahandi uzamenya ni hehe? Ahandi uzajya ntuvuge ngo ntawamenya ni he? Ko nabonye basigaye babahambiriza bakabatugarurira hano. Basigaye bahambiriza abantu bakabasubiza aho bavuye. Namwe rero mwirwe mugira mutya, narabibabwira ngo isi ukuntu iteye igenda ihinduka. Hari uwavuye aha yiruka, u Rwanda ni rubi, abantu ntawe usinzira, ntawe ugira ati aragenda, barahunga bajya hanze hariya, ndetse mu bihugu bikize baramugaburira bamuha, kuko nta n'akazi yakoraga. Ubu ngubu aho nabibabwiye muri 17, 2017, nabibabwiye muzakurikirana ibintu nababwiye muri uwo mwaka. Ndababwira bose birirwa bazabahambiriza babagarure. Hari abo twebwe tunagarura, ariko ibyo ntabwo ndi bubitindeho. Ariko barabarambiwe, bafite ibibazo byabo nabo bimaze kubarenga. Usibye ko n'ubundi iyo uriye baguha ubusa, ugasakuza ukirirwa uvuga aho wavuye. Ibyo ukwezi kwashira ukajya gufata iposha, ukajya gufata ibyo bakugaburira, kubera ko wavuze u Rwanda nabi gusa. Naranababajije, mumbwire uwavuye aha avuga ibyo yavugaga ibyo ari byose, kandi kenshi binagaragara ko atari ukuri, ko byose bigaragara. Ariko wabigiriyemo amahirwe nimumbwire umwe gusa, one, ninde umwe, sinsabye benshi. Muri 500 bagiye bavuza induru babeshya, muri bo umwe wagize amahirwe kaba ngo nibura we yavanyemo iki, ninde? Muzamumbwira. N'ubu ntimuramumbwira, mumushakisha. Ariko bamwe bari ba porofeseri, baratwara amakamyo, ariko na hano hari amakamyo. Ugahunga igihugu ubeshya, ukajya muri Amerika gutwara ikamyo gusa, ariko ukishima ngo uri muri Amerika. Muri Amerika urishimye kuko yaguhaye ikamyo yo gutwara itari iyawe. Urayitwara ku mugoroba ugatahana akavera ka hamburger, ubuvera twaciye hano. Nicyo cyagutwaye ibirometero 10,000. Really? So abanyarwanda ni mutaba abantu biha akagaciro muzabaga. Abandi bakasubira mu by'amoko twarenze, twasize inyuma, byatuhekuye.
bakabisubiramo. Ubu noneho bisigaye bifite mu karere ababishyigikiye. Hano muzi ko dufite hafi ibihumbi 100 y'abanyekongo nk'impunzi, hano ibihumbi 100. Muri izi ntambara z'ejo bundi hamaze kwambuka nk'ibihumbi 16 bisanga 80 n'ibindi bisanzwe hano. Barabizi, abantu bose barabizi, bazi n'ukuri, kubera ko muri ibyo bihumbi 100 hari ubwo bigera bitya rimwe mu mwaka umwe ibihugu biteye imbere bimwe bifite values z'igitangaza bakaza bagakuramo nk'imiryango 5 mu bihumbi 100 bakayitwara. Ubwo bakemuye ikibazo. Imiryango cyangwa abantu 5 bakabatwara bakajya kuba aho baba iwabo. Mu bihumbi 100 uvanyemo 5 cyangwa imiryango 5, ubwo wakemuye ikibazo. Niko ikibazo gikwiye kuba gikemuka. Mu karere rero urabizi hate speech zirwaho zigamije iki? Hate speech, what place should these people who propagate hate speech, what in this world, what role are they playing really? To produce hundreds of refugees, hundreds of thousands here in Rwanda and in the neighboring countries. In Uganda, I think there are about 300 or 400,000. And to the world, this is normal. Yeah, that is how it happened here when people are being killed. Here in 94, some people are saying, no, this is, it's like, these are the savages of Africa killing each other. Some people are saying that. We are savages killing each other. So it doesn't need to be treated as urgent. So even having 100,000 refugees and others crossing, every day there are people crossing, by the way, from Eastern Congo to Rwanda. This is normal. If they have to talk about any people at all, it is maybe displaced. Displaced, yeah, they can talk about, meaning those who are still in Eastern Congo, but displaced, maybe there is sympathy for those, a little bit. Those who are being forced, by the way, forced to cross the border and come here as refugees, to create a situation that in the end will find justification and may be accepted that actually those people should live there. It's like these are Rwandans who have returned home. So let them stay there. So in the end, they create some fact that we should contend with and accept. Really? Well, if it wasn't for that we act reasonably, that we respect norms, international norms and laws and everything, and painfully accept this mess that is being created and hopefully waiting for some
some of those powerful people to address this matter, maybe it would be right to actually create a situation where we push them back and those responsible should protect them. But so among those refugees, there are those who have been here for the last 22, now 23 years in a refugee camp. Those are like the years I spent in a refugee camp myself. So I know what it means. Myself, I spent those same years in a refugee camp. So who is in charge of what? In this world, who now does what? Now there comes the Eastern Congo conflict as such. One, you try to do some research, do some inquiries, you do some intelligence. Rwanda did not in any way create this war that is happening in Eastern Congo. For me, I'm giving a fact. Go and investigate and prove me wrong. Rwanda never got involved in starting this fighting that has happened in Eastern Congo. But with time, there has been an effort to actually make it our war. That we are the ones who started it. Over time, this is what has happened. Now, using what? If you see the combination of hate speech and the displacement of these people, you come to understand what actually was behind it. Maybe somebody thought they were being smart, and they thought that was the way to end the M23 problem, which was there in 2012, because there is ethnic cleansing, pushing these Tutsis to Rwanda, to belong there because that's where they belong. And Kagame is a Tutsi, he's the president of Rwanda. Let them go and join their president. This is what is behind it. One time we had a meeting and we were having an argument with the leaders. And of course there was a contradiction in some of these people's argument. I asked specifically, I said, and that's that one responsible for Congo. I said, we are not going to address anything unless you come out clearly to tell us facts about the situation. I asked him, I said, are these people in M23 Congolese or not? And he said to me, and there were other leaders in the meeting, that absolutely, these are Congolese. Then he came out to say that he has in fact even openly talked about it. I think when he was in the US or
UK, I don't remember what he said, that he came out and said it. So he was confirming that these are Congolese. I said, fine. So how do they become our problem? How do they become Rwanda's problem? I also asked him, I said, do you know when these people, the group that started this fighting, do you know where they came from? In fact, before he answered, the president of the country where they came from is the one who said it. He said, no, actually they came from, this man refused to solve their problems, and they decided to cross the border and go back where they belong. So then I asked him again, I said, so how do you keep associating Rwanda with this problem? I even asked him, I said, why did you, the other day, bomb our territory? Because they had been sharing with artillery, heavy artillery across the border onto our territory. In Nikigera, there are people here who know it. I said, why? What are you doing? What do you want? And he just said, no, but this, they should go back. I said, go back where? Those who came here, they were about between 500 and 600 when they ran away on 2013. There are those who crossed and came here, about between 500 and 600 fighters with their arms. What we did, we put them in a camp in, what is this, former Kibungo, Ngoma areas. That's why we put them as refugees. And we removed the arms, actually handed back the arms to government in Kinshasa. This they know, they can't even deny. They said they had wanted to solve the problem politically. They invited some of the leaders of this group, took them to Kinshasa, that they wanted to talk to them and resolve the problem. These people, the leaders of this group, went to Kinshasa, they are put in a hotel, spent 5 months without seeing anybody to talk to them until they left. Of course, they left heavy bills behind in the hotel. Nothing else. Now, but when you see, then you would see you saw in the statements of different organizations and so, blaming Rwanda for M23 conflict in Eastern Congo. I cannot tell you the reasons exactly why that would be happening. Now, but I would ask people so. You may associate us with M23. You may blame us for everything, M23. What do you say about FDLR that is in Eastern Congo for the last 30 years, more or less? I thought even the forces, the UN forces that were put in Eastern Congo or in Congo were put there to actually address this problem and maybe other problems, but this one was the main one. But you've been there for decades. It has been so costly, but the problem is still there.
And then some of them tried. The government said, no, 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 they are not there, we don't have a FDR, and then we would give them names. But these are the leaders, 1, 2, so and so and so and so and so. They are in this location. In fact, I one time told the president of DRC, no. I said, you don't know that these people are there in this place, that place, and they've been even manning roadblocks and they collect taxes. He says, so he remembered. he remembered that has been happening. So I said, so what are we talking about? You have FDLR who have taken over territories in Eastern Congo and are collecting taxes, and you are telling me they are not there? So anyway, when all this came to some point, and this war was raging, and this time it turned into where the government in Kinshasa wanted to demobilize the people. They thought they would now throw M23, push them into Rwanda. And this still remains, by the way, the aim. This is the goal. So I told our friends, these powerful friends of ours, I've even said it publicly, when it comes to defending this country that has suffered for so long and nobody came to the help, I don't need permission from anybody. To do what we have to do to protect ourselves. I will say it in broad daylight. I have said it to those who matter in this problem. And that's what is going to happen. You go home, sleep, don't do anything. There will be nothing crossing these borders of this small country of ours. If anybody attempts, so ntimugatinye ibitumbaraye. Sometimes birimo ubusa. Haba harimo umwuka. Umwuka, a balloon. A balloon, you need a needle. Just ibyari birimo ukayoberwaho bigiye. Ntimugatinye ibitumbaraye. And I'm saying this, not only that. Ikindi nuko, where we have been, 30 years ago, there is nothing worse that can happen to us. Also, that means if you ever put us in a situation where we have to think like it's going back to that time, then we have nothing to lose. We will fight like people have nothing to lose. And somebody will pay the price other than ourselves.
You have seen I have not answered these insults that are coming from the south, from the west. Those ones don't kill. So I cannot go, that's not us. But they learn something with time. They learn something that they made a big mistake. Absolutely, a big mistake. That's why I was telling the young people, happily who seem to be like in those years when we were still young. I've seen our young people they are really ready to fight for and defend this country. But we don't provoke any situation. We don't, in fact, we've even refused to be provoked. We are provoked and we ignore it for as long as it hasn't crossed a certain line. But the rest, these are just words, people talking and here and there, blaming us for everything and making us carry our own burden, but also other people's burden. No, we carry our own burden. We know our burden we have to carry, but making me carry somebody else's burden is going to be a problem. It's really going to be a problem. It won't happen. So for the defense of this country, when we are right, when we are attacked, I don't ask anybody's permission, not at all. So the country is safe, is secure, and will always be. Those who are excited and because I'm told what you see happening in the West and then in the South, they are busy collecting the other poor Rwandans who went out making noise, and they are trying to turn them into some leaders in the future of this country. I'm not sure. I'm not sure because some of them either will be brought here by those people who are sent away. They will get tired of them and say, or I will go and collect them and bring them home and tell them how they were mistaken to live in the first place. So, Prime Minister, I think you have had enough time to write your speech. So I think I'm going to invite you to. So I wish you a good year. I wish you happy life and many years ahead. So, asanteni sana. Mumfashe dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ijambo ryuzuye impanuro riduhwitura kandi riduha icyerekezo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nk'uko mwari mumaze